to wear a cool uniform. Это имеется в виду, наверное, уже внутри руин. А я-то в них еще даже не вошел. If anybody screwed up today, it was us. Security. The commander can answer your questions. Name and business, please. Alex D. Who are you? Vera Maxwell, Executive Commander for the SSC. For Trier? No, globally. We're taking these summit preparations very seriously. You and the other delegates will be able to conduct your business without any distractions. I'd like to speak to the WTO chairman. He informed me. The WTO chairman is in the interrogation room upstairs. Don't worry, no one's going to get interrogated. Just a safety precaution. I heard about you guys. Until further notice, Mr. Dumier will conduct business only from behind a secure barrier. Trier is your home. Surely you must have some insight into why they would kidnap your lady, Her Holiness. She is practically a patron saint in this district. Indeed. The people here are very devout. Was it the Strikers, the Panzerworks Union? I thought they were friends of the church. I'm afraid that in Trier, even the most faithful are less than pleased by the appearance of their spiritual leader partnering with the WTO. Your followers must understand the need for dialogue. I've done my best to explain this summit to them. Frankly, it seems unlikely even to me that the church followers will ever countenance the closed, monolithic communities of the WTO, but I suppose that's a matter for the wise discretion of Her Holiness. Yes, it is, if she is still alive. Let's pray that she is. I appreciate your candor, Luminon. Now, if you'll excuse me. Alex, let's talk. Meet me at the visitation room down the hall. Hello there. Alex, from the Tarsus program, right? Good work on the interrogation of Dr. Nassif in Cairo. Teleportation, is it? Apostle Corps must have a line on some alien technology. It does sound a little far-fetched. Well, if we're lucky, you'll be giving the portal a test drive before too long. Good to have you with us. I had my staff procure this extra biomod canister so that you might be a more effective operative. Thanks. Apostle Corps must be a pretty serious threat to be a concern to the director of the WTO. I've been following the Apostle Corps investigation very closely. Your loyalty in this matter would be a great asset. However, we have a more pressing crisis. Her Holiness is missing, along with my security chief, Donna Morgan. By chance, was this on the agenda for your meeting with that old curmudgeon at the Nine Worlds? Yes, I talked to Tracer Tong. He says that Her Holiness is being held by the Templars. Interesting. Is he sure? We've noticed some Templar activity on the north side of town. The Apostle Corps laboratory is underneath the Black Gate. That's where she's being held. I'm glad you are willing to betray Tong's confidence. He said I should get your help. Perhaps we all have a common enemy now. Not likely. Tong always has an ulterior motive, at least where I am concerned.
You have my authority to attempt to arrest you, but stay away from that old fool. He will lure you into the criminal underworld. I'll keep that in mind. Here's a key to the gate in the courtyard. Like I said, the facility is on the north side of the city. А, вот. Он дал мне код пройти как раз-таки через черные врата эти. Ну, в руины. А вот в руинах уже нужно найти в восточной части какой-то пультик там. Хорошо. Чё, кто тут у вас? Такие камеры огромные в камерах. И наверняка что-то связанное здесь будет. Какой-нибудь квест, какой-нибудь выпустить или еще какая-нибудь херня. Это как-то не очень будет удобно. Люди ходят. Камеры повсюду. Hey, what's the idea? Mr. Dumier will remain in the protected compartment for his own safety. Не знаю, может сейчас по городу еще пошататься. Я не зашел куда. Квеквук или как его там? Какие-то квесты. Не знаю, будет ли еще что-то с руинами с этими связано. Хотя можно это и потом сделать. Не обязательно прям все сразу брать. А, это банкомат. А это куда ведет? А. Да откуда же я знал, куда это ведет? А, к развалинам черных врат. Не, ну я тогда войду это. О, боже мой. Ну я там, наверное, найду вот это место. Смотрю, что тут, что там. Лучше я знал, что здесь проход. Понятно, значит, попасть туда оказалось не так уж сложно. How is it going? Easier. That right was started by the workers, not the order. The workers. They just wanted production. Must be private security for one of the factions. Not exactly. Who wants to know? Name's David Kurzek. These are dangerous times. Is this a sales pitch? Why don't you get to the punchline? I think we both know what we're talking about. I'm a representative of the Omar Black Market. I can arrange a meeting if you wish. I didn't know the Omar employed non-cyborgs. Normally I'm just a supplier, but with the summit happening, they need a rep who doesn't draw a lot of attention. Go to the abandoned Kuro shop above the Nine Worlds Tavern, a place called Derbalatenda Robin. I'll let the Omar know they should expect a customer. I heard that the summit has been delayed. I have to live under curfew because a bunch of tree huggers will not leave the boat factory alone. The summit meeting must be good for business. It's a shameful distraction. A bunch of potentates whining and dining, plus they bring in their own coffee. What about the press, the added security? A big show to distract everyone from the fact that the system is broken. Both the Order and WTO.
I filed a lawsuit under both jurisdictions, and all it's done is sit in a drawer somewhere. Who are you suing? Pequods. They run ads on the public terminal right across the street from my shop, and they don't even have a branch in Trier. Is that illegal? It's false advertising if the product doesn't exist, right? I would very much like to see the file they have in the evidence room at the SSC station. The suit was dismissed, but they won't tell me why. Or what I'd pay to know what's really going on. Ну вот. Теперь можно смело идти в хранилище улик. А что там? А вы в курсе, что у вас там этот ходит? Гризлы. Я даже не знаю, стоит ли мне взламывать. Гризлы может меня вынести так смачно. Процентов, не знаю, 80-90 хп забрать только так, одним плевком. Куда этот черт сказал идти? Кофейный вой, найти доказательства. Обыщите комнату для хранения улик, чтобы узнать, почему судебный иск управляющего КП был приостановлен. Встретите Самар в антикварной лавке, кровоточащий ворон, который находится над таверной. В смысле над? Чё? Над это как? Я могу реально залезть туда. Я это уже делал. Вот здесь, если спрыгнуть, там разве что-то было? Ну, кстати. Нет здесь ничего. Там же лестница была куда-то. Только она закрытая, кстати. Я не стал просто дверь взламывать. Все понятно. Это второй этаж он имел в виду. The Nine Worlds is a no weapon. So you want me to disarm it? No, you've just got to consent to the standard deactivation. Here you go. Thanks for your cooperation. Come on in. Yes, it appears Kerzak has found us another customer. Yeah, he told me where to find you. And the Amar are grateful to you for your help in avoiding the Templar raid in Cairo. I did what I had to do. You will appreciate our merchandise. You are a welcome customer, having helped us in the past. What are you selling? I have a black market biomod canister. Enables non-piezochem functionality. If you choose this item, we will direct you to a drop site for it after you have paid. Or you could take 3 scrambler grenades which produce viral electronic transmission that affect bots and temporarily switches their alliances. And I also have 5 multi-tools used to bypass security devices like keypads, cameras and turrets, and to pick locks. As a preferred customer, you may purchase items at half market price. Блин, только сейчас вспомнил, он уже как-то продавал сколько-то биомодов. Я забыл, а я их, кажется, не купил. Я еще помню, сказал, 2 биомода, там что-то не стоили вроде 800 тоже. Я что-то, кажется, решил пока ничего не делать и забыл. Или я что-то путаю. Блин. Биомод с черного рынка. А он мне нужен? Потому что эта хрень у меня уже прокачана полностью. А ничего другого с черного рынка я качать пока не планировал. Но про запас можно, конечно, взять. Отмычки. Сколько он сказал? 5 отмычек за 200. Ну давай это.
Что хотел посмотреть? Мне его еще забрать надо. Что я посмотреть хотел? Кто-нибудь в курсе? Сколько у меня отмычек. У меня охрененно много отмычек. Блин, я постараюсь не забыть. Отмычки закончатся, я приду еще затарюсь. За 200 он сказал 5 штук вроде. Выгодная сделка. Calling bad sip. Jerking me around. То есть мне надо в любом случае 3 отмычки на это потратить, блин. Все, никаких улик без палева. Hello. Hey, sir. I can tell you what happened to your lawsuit. You can? Pequods and Queequegs are owned by the same people. It's one company. I saw the proof in the SSC evidence room. I don't understand. You're suing your own company, and the owners don't want the truth to come out in court.
You mean all of this, my business, the competition with Pequods, it's all some sort of fabrication? Well, it's not unusual for a company to promote more than one brand of a product. Unbelievable. They've deceived millions, hundreds of millions of people. We can't let them get away with this. Thank you. You saved me the hassle of hiring any more lawyers. I hope you'll accept a small reward. I wouldn't stick my neck out if I was you. These are powerful people. No. How can I knowingly work for an illegal monopoly? If the parent company is WTO chartered, it probably isn't illegal. So I just keep working here like nothing happened. You're just one man. It's not wise to start a war before you know your enemy. Да так-то пускай что делает, что хочет. Я так просто. How is it going? Well, you again. Sorry, no access to the Black Gate without the proper clearance. I talked to Chairman Dumier and he gave me the key. Then you're cleared to pass. Hang on. There's a Templar military bot on patrol near this sector. You may want to rethink travel in this area. I can take care of myself, but why isn't SSC just getting rid of it? We've got our hands full. Most of our guards are at headquarters providing security for the summit. So you're just going to cede this territory? We're waiting for reinforcements and our own mech detachment before we move in. This is way more firepower than we're prepared to deal with, especially with our resources focused at HQ. But if you can take care of a millbot on your own, be my guest. Processing anomaly. Alert. Grenade. Alert. Grenade. Readiness level maximum. Блин, говно какое-то. Они рикошетят от этой штуки, отлетают. И его не задевает из-за этого. Вау. Надо как-то под ноги кидать прям. Как в этой офигенной игре вообще гранатами пользоваться? Я не понимаю, куда они летят. Они рикошетят с такой силой страшной. А на альтернативный режим что? Они, кажется, сразу... А, блин, да, тогда надо альтернативным пользоваться. Они при соприкосновении, кажется, взрываются.
Спасибо, спасибо. Что сейчас произошло? Кто меня добил? Мне буквально одно хп оставалось. Козлы. I know, come on, Gene Trash. I'm ready. Be assured, I will find you. В такие ситуации, ну ничего не могу сделать. Просто ничего. Подходит его упор и лупит. На выстрелы они мои не реагируют, ну в смысле на попадание. Поэтому прервать или что-то сделать я уже не могу. 100% получаешь в ответку. Impressive work taking down that bot. Видимо, вот отсюда бы я вышел, если под землей пошел. Наверное. What was that? Whoever was making that.
My little visitor seems to have moved along. No matter. Hail, Templar. Well met. We've got to find those Omar and eliminate them. How dare they operate in Trier, where we are strongest. If we're really going to make a difference, we should observe their operation, find out who they're doing business with, and how they're getting their supplies. Блин, что с ним сделать-то? Эта штука же Эми, да, она это против роботов, но ничего такого нет, надо было газовый гранат надо собрать там. Помню, где-то находил много газовых гранат, и ничего не взял. Кстати, инвентарь-то расширился вроде. Или мне кажется? Мне кажется, раньше вот этот слот был последний. Или нет? Разве он был такой? Must be a match. Holy! I'm certain it's nothing we can't handle. Purity will prevail. Your time on this earth is limited, freak. Ну вот это, мне кажется, ну это плохо. То есть я его бью, а он не реагирует на это никак и просто делает выстрел в ответ. Ну как-то это нечестно. И как я должен в ближнем бою что-то делать тогда? Да вообще хоть как. То есть у меня сразу нет шанса заведомо. Ну это, блядь, бред вообще какой-то. То есть ни ваншота нет, ни хера вообще нет. Ну как тогда так делать-то? В стелсе так не работает, блин. Может 5 выстрелов, 10 выстрелов в голову сделать? Что, с ума сошли, что ли? А, чё, все, я ничего не могу ему сделать, блин. 3 человека, и я не могу с ними быстро разобраться, просто потому что они не реагируют на мои попадания, они не ваншотаются, и все. Получается, ничего сделать даже не могу. Дротики тоже не сработают. Классно, классно. Даже если бы их было двое, я бы уже ничего не смог сделать. Но у них наверняка подъем туда наверх. Как мне через них пройти? Neurotoxin! No! Neurotoxin! I know you're there! Payback! I will not succumb to Here's you! Here's a gift! Poison! I've still got some fight in me!
Don't be fool. И даже так он успел выстрелить. Ну почему? Ну что это за стелс тогда такой? Такое чувство, что стоял уже наготове выстрелить, когда я из угла вылезу. А какого хера, спрашивается? Нахера я тут ползаю, стараюсь, если меня в итоге нахер посылают? I've been hit with toxin. I will fight to the death for the Templar cause. You must have no idea who you're messing with. Poison! Это то, что у Амара я купил, правильно? Да. Взрывные ящики, тут на какой черт? Это вот это, да, в восточной части. За ящиками. Да. Я, кстати, еще не осмотрел. Я сюда пришел, но я, кажется, не осмотрел то, что было там, внизу. До конца. Ну хорошо, да, это второй этаж, кстати, да.
Так, ну ладно, значит, это нашел. Так долго спускаться тут. А, ну вот я тут и оказался, да. А, я оказался прям вообще в самом конце. Хм. I will. Oh. А что он делает на альтернативный режим? А, ну, видимо, он то же самое и делает. Ну, наверное.
Perhaps it was just another guard trying to spook me. No! Long shift. I've still got some fight in me!
checking this out. Nice peel. Picture of a professional. My little visitor seems to have moved along. No matter. Блин, там какие-то челики сидят, может к ним сначала зайти, наверняка что-нибудь полезное скажут. Я ищу все терминал какой-нибудь, чтобы лазеры выключить. Но либо он есть и очень далеко, либо его нет вообще, поэтому я подумал, может сейчас их попробовать освободить. Это ж, наверное, ученые или кто там? Are you Her Holiness? It's strange seeing you as just another person. Yes, I'm just another ordinary human being like you. My name is Nicolette Duclair. Chairman Dumier, the leader of your opposition, has taken a special interest in your safety. The WTO wishes no harm to come to Her Holiness. This summit was to be an opportunity to soothe the tensions between our organizations and to root out the extremists causing trouble in Trier. I'm impressed that you would protect the leader of your adversaries. It's okay, Chief Morgan. We can tell her the truth. The truth? Alex, the WTO and Order are not as they seem. They are but different faces of the same organization, the Illuminati, an ancient secret society to which Chad and I are the heirs. My mother was the Illuminatus Beth Duclair. The WTO and Order are merely the tools Chad and I are presently using to elevate humanity to the next level. I know, it's overwhelming. I've dedicated myself to the WTO only to find out it's just a myth they created. If the WTO and Order aren't actually opposing entities, then what's the point of this summit? The real opposition right now comes from the Templars, the militant anti-biomodification group. The summit was only a cover to justify our public presence in Trier. Our true goal was to investigate rumors of a Templar splinter cell within the Order. And what did you find? With the help of Agent Morgan, I learned that Lumenon Saman is the traitor. He has converted most of the Trier Shard to his extremist views, incited the riots, and has been stealing equipment from the Panzerworks factory. Saman? He's behind this? Yes, everything. My kidnapping, the disabling of the gate. He's taken a critical component from it, the sequencing module, to the Order Church in Rockstadt, where his group is headquartered. Once you get that module from him, you'll be able to use the gate. Thank God she's all right. Good work. My people will secure the facility. In the meantime, we should follow up on what Her Holiness learned about Lumenon Saman. Go to the tavern and hire a pilot. If you would like a map of Saman's compound, report to the SSC station on your way across town. Mr. Dumier sent me to safeguard Miss Duclair's return. She's all yours. Thank you. I will be assuming command of this facility. Your presence is no longer required.
Нифига себе, супер солдат, блин. Забавно. Ну, как бы шеф Морган, Донна Морган, и, то есть это, она предводитель ВТО, ну, не предводитель, а как там это назвать? Ну да. То есть после нее идет только Дюмье вот этот. И из Ордена. То есть это и есть ее святейшество, которое, ну, руководит всей этой церковью. Это тоже суперсолдат? Это свои? Да. Делов-то это не так сложно было, кстати. Там это пришельцы с космоса ходят в соседней комнате. Прикольно. Спасибо. Ну-ну. А где дверь-то? Как выпустить кого? А, через терминал, наверное. Я думал, что это какие-то ученые, которые мне помогут. В итоге это оказались, ну, мои цели. Активировать источник радиации, деактивировать источник радиации, открыть лекционную камеру. А, я могу их обоих убить? Если. Жесткая тема, блин. Одно нажатие и все. WTO and Order are actually two branches of the same organization? Precisely. We could never lead humanity as one monolithic force, at least not initially. The Illuminati have always worked in secret, and the WTO and Order are just two of our present facades. But people dedicate their lives to these causes, and it turns out they're just your pawns? Not at all. We are humankind's servants, not their puppeteers. We knew that human society could not respond to a single voice, so we engineered these organizations. With these fronts, we can optimally lead civilization toward a bright future. Report to Mr. Dumier. Now that you know the WTO isn't what it seems, what are you going to do? Leave the organization? I don't know. I'm still reeling from the shock. But somehow it's starting to make sense now. Can you forgive them? It does make me uneasy, finding out it's all a front. But I can also see what the Illuminati are trying to accomplish and why they must work in secret. I'll probably continue publicly working for the WTO, but with a new awareness of its true importance. Leave me. Ну, это она мне выдавала задание до этого. А вместо Дюклер со мной разговаривала азиатка какая-то, я не помню, как ее зовут. Там что-то сложное какое-то имя. А Дюклер была в первой части. Тут она выглядит немножко по-другому, конечно. Ну, там она... Голос вроде такой же, с акцентом французским. А вот внешне, конечно... Ну, там мыло было, там трудно что-то разобрать. Ну, ладно. В принципе, все четко получилось, прям по стелсу. Лагерь храмовников, нанять пилота. А, все, вообще сваливаем из Германии. Да ладно, такая короткая эта локация. Наймите пилота в таверне 9 миров и летите в лагерь храмовников. Поговорите с Дюмье в отделении ССЗ, чтобы получить задание карты лагеря храмовников. Это еще и доп-миссия. Миротворец, блин. А я до конца не исследовал, погодь. Там кто-то еще живой, кстати, из храмовников-то. А, все тут открылось. Все серьезно. Это телепорт этот. Здоровая махина. А, ну сейчас те, кто там, я сказал, из храмовников живые, сейчас, кажется, это исправят. Если уже не исправили. Кажется, тут уже как не актуально, да? А, я могу щиток сломать. Ну как сломать? Я его только взломать могу.
Блин, ну там наверняка что-то интересное, давай.